Good afternoon, everybody. Uh, Good afternoon, everybody. Uh, we will start the session now. आणि ह्या सेशनमध्ये टुडे वी विल टॉक अबाउट सर्टनली ALMs. कालच आमची मीटिंग झाली आणि त्या मीटिंगच्या बाबतीत जे लोक तिथे नव्हते त्यांच्यासाठी ते काय काय तिथे डिस्कशन झाला त्या बाबतीत मी आपल्याला सांगणार. त्यानंतर जे आमचे नेहमीचे विषय आहेत ज्यामध्ये हॉकर्सचे बाबतीत बरेचसे लोकांनी मला नेहमीप्रमाणे ते सुचवत असतात. ट्रॅफिकचे ते प्रॉब्लेम आहेतच आणि त्यामध्ये काही सुधारणा काही तिळमात्र सुधारणा झाली असेल असं मला वाटतं, पण अजूनही बरेच अडचण आहे त्यात नॉईजच्या बाबतीत. आणि त्यानंतर आपलं जे ड्रग्सची जे रिलेटेड प्रॉब्लेम्स आहेत आमचे हे फोकस एरिया आहेत त्या बाबतीत मी बोलणार. आणि सर्वात शेवटी या पोलिसांची ड्युटीच्या बाबतीत बरेचसे लोकांनी काल ALM मध्ये सुद्धा सांगितलं की ते पोलिसांना स्ट्रेस असल्यामुळे त्यांना त्यांच्या ड्युटीचे तास जास्त असल्यामुळे त्यांना काम करता येत नाही. सो वी विल टॉक ऑन दीज 3 subjects. ALM meeting yesterday was fantastic. We had so many people from all over the city, and I'm told this is the first time मोहल्ला कमिटीज पोलिसांनी स्थापित केली होती. ALMs त्यावेळी मला वाटतं मिस्टर BG देशमुख होते त्यांनी स्टार्ट केलं होतं. आणि नाव द ALMs वर फोकसिंग ऑन द BMC इश्यूज आणि मोहल्ला कमिटीज वर फोकसिंग ऑन पोलीस रिलेटेड इश्यूज. तर मला असं वाटलं हे दोघंही ऑर्गनायझेशन जर आपण एकत्र आणले तर BMCचे इश्यू सुद्धा आमच्याकडेच येतात. नल पाणी कापलं आहे, इलेक्ट्रिसिटी कापली आहे, ते आमच्याकडे धावत येतात. परवा तरी yesterday when I was talking to ALMs in K West or H West ward, the major concern is this, that where do they go and to whom should they complain? Now certainly BMC is a sister organization, they can talk to BMC, but we in the police cannot deny that you can come to us. Police station is 24/7. You can come and lodge a complaint. May not be cognizable, but still we have to register that complaint. So that's why I thought that this will be a very good initiative. Yesterday आमच्याकडे जे 30 तारखेला आमचं असं धोरण आहे की हे जे दोघंही संस्था आहे त्यांना आपण त्यांच्या एकत्रीकरण करू आणि ह्याच्यामधलं आपले रिप्रेझेंटेटिव्स एरिया वाईज आपण रिप्रेझेंटेटिव्स निवडू. अँड वी शुड हॅव जस्ट लाईक आता पोलीसमध्ये आमच्याकडे 5 रिजन आहे, साऊथ रिजन, ईस्ट रिजन, नॉर्थ रिजन, वेस्ट रिजन अँड सेंट्रल रिजन. तर प्रत्येक रिजनमधलं कमीत कमी जसे आम्ही 2 रिप्रेझेंटेटिव्स काल डायसवर आमच्या बरोबर बोलायला बोलवले होते, तर त्यांच्यापैकी आपल्याला हे 2 रिप्रेझेंटेटिव्स आपण घेऊ. त्यामध्ये ALMचेही लोक असतील आणि मोहल्ला कमिटीचेही असतील आणि त्यांचे सिलेक्शन्स मी सिटिझन्सवर सोडलेलं आहे. आपण सुचवा. काल मला एका मॅडमच्या बाबतीत सांगण्यात आला, आपण त्यांना नंतर व्यासपीठावर बोलवलं. असे जर आपल्याकडे जर नाव असतील तर हे पुढच्या एक 5 दिवसात आपण मला सुचवा. सो व्हॉट आय एम सेइंग इज वी नीड दीज रिप्रेझेंटेटिव्स फॉर each region. To start with, let's look at 2 or 3. So that makes it about 15. And within the regions, I think we have zones. So in those zones, there are 12 zones that we have. We should have at least 5 representatives each zone. That makes it around 60. So 60 people bring forward about 15 at the top. That is 3 each from the regions, 5 each in the zones, and these 5 persons, suppose say of South region, say DCP Zone 1, will be
ते मोहल्ला कमिटी जे असतील ALM चे पण असतील आणि ALM अँड मोहल्ला कमिटीज विल टुगेदर सिलेक्ट देअर 5 representatives who will in turn select these two representatives in the zone, in the region, and in the end we have at the apex level we would have around 15 people who will form the citizens select group, and this group will be meeting with us and they can meet us on Zoom. Honestly, I plan to meet this group every week to really decide as to what we can do. So माझा असा उद्देश आहे की आपण पुढच्या रविवारपर्यंत जर ही सर्व लोकांची जर आपण निवड केली, परत मी सांगतोय आमच्याकडे 12 झोन आहे पोलीसमध्ये आणि तसेच आमचे सर्व झोन मिळून आमच्याकडे 5 रिजन्स आहेत. त्या रिजन्स म्हणजे प्रत्येक रिजनमध्ये काही रिजनमध्ये 2, काही रिजनमध्ये 3 असे झोन्स आहेत. तर प्रत्येक झोनमध्ये आम्हाला ALM आणि मोहल्ला कमिटीचे मिळून स्वतः सिलेक्ट केलेले 5 लोक पाहिजे. म्हणून आपल्याला 12 झोनमध्ये 60 लोक होतील आणि मग हे 60 लोक आम्हाला एक 15 म्हणजे प्रत्येक रिजनसाठी 3 असे रिप्रेझेंटेटिव्स निवडतील. सो दॅट मीन्स वी विल हॅव ॲट द अपेक्स लेवल 15 पीपल आणि इन द एंड आउट ऑफ दीज 15 वी विल सिलेक्ट one leader and who will lead this entire thing. It is not policemen, it will be you. So that is what the whole idea of this is. I have made this very clear that every zone will have 5 representatives. We have 12 zones in Bombay. Out of these 5, we will select for a region which is south, central, east, north and west, 3 persons each. And I think that we should be done by आपण ह्या आठवड्यापर्यंत, पुढच्या आठवड्यापर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण झाली पाहिजे. आणि हे पूर्ण झाल्यानंतर माझा फर्स्ट टास्क जे आहे त्याच्यासाठी मी सुद्धा त्यांच्याबरोबर बसणार आणि तो आहे की काल जे मी अनाऊन्स केलं होतं की आपण सिटिझन्स आहोत, हे सिटी आपली आहेत, हे सर्व जे काही रस्ते किंवा जे काही सुविधा आहे ते सगळं आपल्यासाठी आहे. मग ह्या सुविधा आपल्याला व्यवस्थित वापर करता येणार ह्यासाठी आम्ही सर्व पोलीसवाले आहोत, BMC वाले आहोत. मग ह्या लोकांशी जेव्हा आपण त्यांना संपर्क करता तर त्यावेळी त्यांची काय रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे आणि जर त्यांनी समजा ती रिस्पॉन्सिबिलिटी नाकारली तर व्हॉट कॅन यू डू. दॅट इज व्हॉट we want to, this forum will then decide a bill which will be in the form which we plan to send it to the government, and that we will send to the government as a Citizens First Act or Citizens First Bill, which if the government agrees will become a Citizens First Act which will define this entire process that I am talking about, how people will be selected. I'm in case there is a problem about this, we can even look at the zones of the BMC. I have no problems. We can look at the wards of the BMC and select from them. But the structure has to come into place. So I'm saying at a plenary level, somewhere around 60 people, and at the top, somewhere around 15 people, and then one person to lead. And then this thing will be put into shape. If you are with me, I'm with you. And we will be able to achieve this interaction, this kind of structure. So this is the act. Now let me explain some bit of the act itself. It should talk about how do you register yourself as a citizen in the citizen forum. And in the citizen forum, there will be 2 ways of registration. One is an ALM certainly will come in. The other one is that the Mohalla committees will also register. Now, once they have registered, they will, for a period of say 2 years or 3 years or 4 years, whatever you decide, will select these zonal level committees, which will be of 5 people each,
and we are talking about 12 zones, 60 people. Now these 60 people will select three each for each region will select 15 people, and these 15 people will select one person, and that person will then, instead of me, be chairing the committees, chairing the meetings. And I think this can be put into place. You have to show the will. You will say, what is this going to be all about? Sir, today we are scattered. You are an ALM in K West, you are an ALM in H West, you may A ward, B ward. And you keep talking about your own. I know in one of the groups people are saying, look, let us be focused only on what we are talking about. Let me tell you this. We are all very important parts of your day-to-day life in the city. Be it police, be it BMC, be it PWD, be it electricity, be it BEST, all of them. I know a lady who was almost in tears when she told me that, look, this Juhu lane, which is close to the ISKCON temple, is so narrow that when the buses come, we are all in. The buses used to come, there was a school earlier there. And she said, the 5 years she has been trying to get the bus done away with. I am thankful to the BEST MD, to whom I just simply sent one letter, and within minutes it happened. So what I'm saying is, these are the things that we can achieve together. I am sure all my sister agencies are together, and they are waiting to hear from you. Nobody is there to avoid you, but we need a structure. We cannot just, hundreds of people cannot be talking. Hundreds of ALMs cannot be talking. So we have these plenary level 15 people, we have the 60 plenary level 60 people, then at the apex level about 15, and their leader. He can really take this, and he can call meetings. And so the act will call for elections. It will also call for the right to call a meeting. So you could have, and in case people abstain or do not come, you will be able to impose it on them. So this is what this Citizen First bill which we want to make. This is nothing new. There are private citizens bills which are placed before the legislature every year. So we can always make this as a private citizens bill and put it before the legislature. One more thing which we'll talk about is, in case people do not come, what will be your rights, and what will happen in case people don't come? How do you enforce that people do attend? So that will also, in case you make a grievance, you have a grievance and people do not listen to you, how will you be able to get the redressal done? So that's the kind of thing I would like to do. As I said in my small whatever I could speak before you yesterday, was that I do not believe in guidelines. I believe in statutes, and so that statute has a strength, has a character that can be enforced. A simple guideline cannot be enforced. Now I move on the other subject about. Well, you heard about the traffic part, the honking. Nothing has stopped. I myself, I'm admitting it. I have not been able to, I have not been successful. I've been telling I have figures which I used to share it on Twitter all this while, but I realized this sharing of these figures doesn't make sense. How many khataras we removed? Yes, khataras, there has been a perceptible change in the city. त्याच्यात थोडाफार चेंज झालेला आहे, पण ते हॉकिंगमध्ये तर काही फरक पडलेला नाही. आणि कुठल्याही प्रकारचे फरक मला वाटतं हेल्मेटलेस रायडिंगमध्ये सुद्धा झालेला नसावा. आज सकाळी मी स्वतः जेव्हा शिवाजी पार्कला जात होतो, मी स्वतः बघितलं काही लोकांनी, पोरे माझ्याकडे बघून सुद्धा हसत होते. आता सकाळच्या वेळेस, आता आय एम द कमिशनर, आता त्यांना थांबवून मग त्यांच्यावर दंड करणं मला त्यावेळी योग्य वाटलं नाही. तरुण पोरे होते, पण आय थिंक that there is no fear of law. There is no fear among these riders. But I can assure you this, I have seen this, I have witnessed this, I have experienced this. My traffic department will certainly be considering this. We have made life difficult for wrong side driving.
We will make life difficult for you without a helmet. You are giving us an opportunity. You are giving us an absolute open platter. I do not want harassment. That is why आतापर्यंत तुम्हाला काही दंड निवड दंड होऊन तुम्हाला पोलीस स्टेशनला जाऊन काहीतरी अभ्यास करायला आम्ही लावत होतो. But I am sure that I meet every Monday the traffic department and we will chalk out a strategy. Helmetless drive will be surely implemented. Honking will absolutely be enforced. I mean, you are creating such a ruckus. You are creating such a problem in the city. Why unnecessarily keep honking when nobody can move, there's no place to move? And I think this is a whole lot of, this needs education. I request now the housing societies, some of them seem to be on the receiving end of my diktats, where we have said, and for all of you, please note this is very important. If you are transferring a flat, the societies cannot charge you more than 25,000 bucks. That's the government GR. Anybody asks you anything more of the sinking fund or the building fund, please heavens, this is not done. If they are listening, we just registered an extortion case in Malabar Hills. These are educated people. We do not want these kind of extortion cases to be registered. As I said, we do not want people to lose their bikes if they drive on the wrong side. So idea is that you cannot be, once the guy owns a flat, he wants to transfer it. How can you say that you need 2.5 lakhs, 5 lakhs, 10 lakhs as a transfer fees? This is not on. I digressed a bit, but this came to my mind when I'm talking about the education to be done by societies. I request all the management committee people to start educating their members about the traffic rules. If you want help, I will give them. I will send our people also, but you all know what are the traffic rules. So you put placards in your own societies. This is not a direction, this is advice. You also will be charged tomorrow. So you please do that. I need that cooperation from you. And I assure you, as long as you are within the four corners of the law, I am not there to harass you. But don't charge anything more than 25,000 rupees. That's what the government demands. That's what the government GR is. But my point was, which I wanted to talk was about the hawkers. There are ALMs who have got their lanes free of hawkers. And somebody very proudly, day before yesterday when they met, they said my entire Kulava side or the Nariman side has been cleaned of hawkers. That is, I think, the B Road, or I think that's the place near Churchgate Station that they were talking about. That's a very good thing that you've done. So similarly, I think other ALMs, other societies should also work. We will be there to cooperate. But let me tell you something very basic about the hawkers. You beat up a poor guy who was standing on the pedestrian. I can tell you this, it is not because of him that he's sitting there. He has been given that place by a local goon, and the local goon is the one who controls that place for him. This fellow is just standing there. So this is, in this penury, in this misery, we also come in. Unfortunately, we also come in. I have a very touching story about a hawker. This guy is in MBA. The place he was hawking was in DN Nagar. Why was he hawking? He lost his job in COVID. And the only way he could earn his living was by doing hawking on the roads or the pedestrian walk. He told me that he got 700 bucks per day and he was losing 1250 rupees as fines. Oh, this is a very major issue. And this fellow unfortunately did not have any goon protection. The goons we are taking out one by one. The goons, I send the message across. I am trying to gear up. I am trying to get my crime branch to act on them, and I am sure they are listening. They will get this menace out. It is
It is not these poor vendors themselves. It is these goons who are selling this place. So don't take your ire, take out your ire. आपला अँगर आपण त्यांच्यावर रागवत आहे. ते तर गरीब लोक आहे. त्यांच्याचं शोषण होतोय. त्यांच्यात शोषण सगळीकडून होतोय. तो त्यांनी पेडिस्ट्रियन वॉक सुद्धा विकून टाकलेले आहेत आणि तो जो तिकडचा स्ट्रॉंग मॅन आहे तो त्यांच्याकडून सुद्धा पैसे घेतोय. आम्हाला थोडीफार माहिती आहे. पोलीसवाल्यांना बरीचशी माहिती असेल. आम्ही डिनाय करत नाही. त्याच्यावर ऍक्शन होईल. आम्ही ऍक्शन सुरू केलेलं आहे. पण काही काही अशी गोष्ट असतात, काही काही अशी कहाणी आहेत की त्यांना ऐकून मला थोडाफार असं वाटतं की आपण काय करतोय. काय त्या गरीब माणसाच्या रात्रीचं जेवण सुद्धा काढतो आहे का. ह्याच्यासाठी आपल्याला काहीतरी एक स्टेबल व्यवस्था असायला हवी. वेंडिंग झोन्स, टाउन वेंडिंग कमिटीजच्या बाबतीत मी लेटरही लिहिलेलं आहे बीएमसीला. त्यांनी ते झोन आयडेंटिफाय केलेले आहेत. ते झोन्स त्यांना द्यायला हवे आणि लवकरात लवकर द्यायला हवे. तर जे काही लोक ऐकत असतील ते टाउन वेंडिंग कमिटीज जे आहे त्यांना ऍक्टिव्हेट करून, आणि ते ऍक्टिव्ह आहेत. मी पुढच्या आठवड्याला बीएमसीशी सुद्धा बोलणार आणि मग त्यांच्यासाठी आपण काहीतरी प्रयत्न करू. आम्हाला काल ते एएलएमजी मीटिंगमध्ये काही लोकांनी सांगितलं की बरेचसे पोलीसवाले व्यवस्थित काम करू शकत नाही. कारण काय, त्यांची कामाची वेळ फार जास्त आहे. ह्याची जाणीव मला पण आहे. जेव्हापासून मी जॉईन झालेलो आहे तेव्हापासून मी पोलिसांच्या कर्तव्य काळ कशा काय कमी करता येईल ह्याच्या बाबतीत एक समिती नेमली होती. त्या समितीने मला रिपोर्ट दिलेली आहे आणि मी फेसबुकमध्ये सुद्धा अंमलदारांचे आणि अधिकाऱ्यांच्या विचारले होते. त्यांनी सुद्धा त्यांचे मत त्या फेसबुकच्या पोस्टमध्ये लिहिलेले आहे. त्यांच्या सगळ्यांच्या मी जवळजवळ 1200 पोस्ट माझ्याकडे आलेली आहेत. त्या सगळ्यांसाठी मी सांगतोय की आमच्याकडे 2 उपाय आहेत. एक 8 तासाची ड्युटी करण्याचा आणि दुसरा 12 तासाची ड्युटी करण्याचा. 12-24 म्हणजे 12 तास ड्युटी, 24 तास रेस्ट आणि 8 तास ड्युटी म्हणजे 8 तासाच्या नंतर त्यांची दुसरी ड्युटी. म्हणजे आज जर त्यांनी सकाळी 8 तासची ड्युटी केली असेल तर त्यांची 1 आठवड्यापर्यंत 8 तासची ड्युटी सकाळचीच राहील आणि त्यांना ते विकली ऑफ पण भेटणार. पण 12-24 मध्ये त्यांना कुठलीही सुट्टी भेटणार नाही. माझा असा विचार आहे की ह्याच्या इम्प्लिमेंटेशन आम्ही उद्याच करणार. उद्या परवापर्यंत या नोटीस निघणार की आपण काही लोक जे कल्याणवरून येतात त्यांना यायला जायला म्हणजे 2-2 तास लागतात. मग त्यांना 8 तास ड्युटी करता येत नाही. पण आपण असंही करू शकत नाही की काही लोकांची 8 तास करू, काही लोकांची 12 तास करू. आता 12 तासची ड्युटीसाठी मला असं वाटतं जे 55 वर्षाचे वरचे लोक आहे किंवा 52 वर्षाचे वरचे लोक असतील त्यांच्यासाठी आपण 12-24 करू. पण जे इतर लोक आहे त्यांच्यासाठी मी 8 तास करायला तयार आहोत. आणि मग त्यांच्यासाठी जर 12 तास आणि 24 तास करायचे असलं तर याचा निर्णय उद्या आम्ही घेणार आणि मग त्यानंतर आपल्याला जाहीर